Hello students, in the last session we have studied about the magnetic force on a moving charge. Therefore a moving charge which experiences a magnetic force. In this session I will start with the concept of magnetic force on a current carrying conductor. What is the heading we are done? Magnetic force on a current carrying conductor. Therefore the diagram that indicates, this arrow that indicates the magnetic field B vector, it is an external magnetic field. Is it clear? In that we are placed by the conductor which carries the current will be I. Hope you clear that. What we are placed? The conductor we are placed in an uniform magnetic field and the conductor which carries the current will be I. The very important thing, the conductor which is having the majority charge carrier will be free electrons. As stated in the chapter of current electricity, if you have taken the conductor means the conductor which is having the majority charge carrier will be free electrons. Therefore, when the current carrying conductor, when we are applied by the potential on that conductors, when we are given by the electric field at the ends of the conductor, the free electrons are drifted with the velocity is called as a drift velocity, as you are earlier studied. Alva, idra ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ that are drifted towards the positive potential of the applied electric field. The same concept we are taken over here. See here we are taken by the negative charge. What about this charge is taken as negative charge? Negative charge with a velocity, that is the velocity is known to be the drift velocity, that is expressed by V vector. The direction of the electric current is taken like this. Is it clear? Therefore in an uniform magnetic field, in an uniform magnetic field in which we are taken or in which we are placed by the current carrying conductor, the current carrying conductor, it has the majority charge carrier by an electron. Therefore each free electron experiences a force is because of their velocity. ಅಲ್ವಾ ವಿ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸರಿಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ electron that will move in the conductor, that is the reason why it experiences a magnetic force. What it experiences? It experiences a magnetic force. Therefore the conductor itself experiences a magnetic force. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸರಿಯಾ? ಈ ಐಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. therefore see here, when a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, each free electron experiences a force. Is it clear? As the free electron experiences a force means the current carrying conductor itself experiences a force. Therefore consider a conductor of length L. See here we are taken by the conductor. What is the in that, what about the L? L will be the length and area of cross section will be A. The conductor which is having the area of cross section is taken as A. Then placed at an angle theta to the direction of uniform magnetic field B vector. See here, in that we are done by the term is known as theta. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ theta ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ, as the conductor is placed in an uniform magnetic field, the current carrying conductor placed in an uniform magnetic field, because of the external field the conductor it experiences a force. That is the reason why the length of the conductor itself is taken as an axis. Length of the conductor ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ, axis of the conductor, such that the axis of the conductor makes an angle. ನೋಡಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? therefore consider a conductor of length L and area of cross section E placed at an angle theta to the direction of uniform magnetic field B vector. Force on each free electron, therefore force on each free electron F vector is equal to E into VD vector cross B vector. This equation is because of F vector is equal to Q into V vector cross B vector. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್, ವಿ ಆರ್ ನೋ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ under the influence of external electric field. Therefore that velocity is taken as a drift velocity
and B is the magnetic field. Because of this indication, because of this equation we are done by the term small f ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. Small f vector is equal to E into VD vector cross B vector. Is it clear? ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? equations ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Yes, the next. See here, ನೋಡಿ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. There are NaL free electron in the length L of the conductor. What does it mean? ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. There are NaL free electrons. Yes, what does the NaL refers to? See here, in general we are done by volume is equal to length into breadth into height. What is volume is equal to? Length into breadth into height. Therefore length into breadth is taken as area. ಬರಿಬೋದು ಹೇಗೆ? Height is taken as L. With respect to the number of free electron we are expressed by N. That term we are done over here. See here, the volume of the conductor itself which carries the number of free electron, that is expressed by NaL. Hope you clear that? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? A into L is known to be a volume. Within that volume there is a number of free electrons in the conductor. That is the reason why there are NaL free electrons in the length L of the conductor. Total length L of the conductors ಅಲ್ಲಿ there are n number of free electron within this volume. Therefore the total force F vector acting on the length of the conductor, the net force acting on the length of the conductor, here we are done by the single charge itself. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ? There are number of free electrons. That is the reason why the net force, the total force is expressed by capital F vector is equal to within the volume, that is expressed by NaL times of an F vector. Therefore that is equal to NaL is as usual. ನೋಡಿ NaL ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ with respect to the length of the conductor. Therefore the force experienced by each of the free electron will be F vector. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆವು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಿಯಾ? Therefore F vector is equal to NaL, number of free electrons within the volume of the conductor with respect to the force experienced by the each free electron. Therefore the term NaL is as usual. ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು? ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ದ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. therefore NaL times of E times of VD vector cross B vector. In the next step E is taken as an outside, therefore F vector is equal to E times of NaL VD vector cross B vector. Just rearrangement, E ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. In the next step here, the very important thing, F vector is equal to E times of Na VD. ನೋಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ E ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಈ ಟರ್ಮ್ E ಅನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ E times of NaL VD vector cross B vector. In the next step we are done by E N A instead of L we are taken by VD. ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ L we are taken by VD and the same term L that I bring to the bracket, therefore that is written by L vector cross B vector. ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಂತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕೇಲರ್, ಬಟ್ ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ is within the length of the conductor. Velocity ಇರುವಂಥ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ within the length of the conductor. Therefore according to the vector transformation we are done by this term. ವೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಡಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ವಿ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿವೆ ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಬರಿತೇವಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ? ಇಸ್ ಎನ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್. But what about J vector? Is an a vector. Sorry, what about J? Sorry, what about J? J is an a vector quantity, current density. ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಈ ಥರದೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸರಿಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ವಿ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ, ಬಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ವಿ ಡಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್
electric current I and the drift velocity Vd, that is expressed by I is equal to n into E into A into Vd. Therefore, where n is the number of free electron, E be the charge of electron, A be the area of cross section of the conductor. Therefore, I is directly proportional to Vd ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ದ ಟರ್ಮ್ ಇ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ವಿ ಡಿ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ದರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೈ ಐ. ದರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ this term is refers to I. Therefore, I times of L vector cross B vector. Is it clear? Therefore, F is equal to magnitude of the force is equal to ILB. Cross product is replaced by the function is called as a sin theta. Therefore, the very important question, arrive the expression for magnetic force on a current carrying conductor. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತನಕ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಅರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, 3 ಮಾರ್ಕ್. ಡ್ಯೂರೇಷನನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. Write the expression for magnetic force on a current carrying conductor, hence explain the terms. Yes, what about F? Magnetic force experienced by the conductor. I, the current through the conductor. L, length of the conductor. B is the uniform magnetic field, and theta is the angle made by L and B. Theta is the angle made by L and B, length and the current, magnetic field, where theta is the angle between the current element I into L vector. See here, the current, which means the charge carriers are flowing in one direction. Therefore, current is expressed, the current is expressed as a scalar, but with respect to their velocity, that is expressed with respect to the length, that is expressed by an L vector. Is it clear? And B vector. Therefore, theta is the angle between, just ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೆದರೂ ಆಗ್ತದೆ, where theta is the angle between length and the magnetic field. Is it clear? 2 mark question or 3 mark question. In that special cases, in that the first one, as we studied in the magnetic force on a moving charge, similar condition, when theta is equal to 0 degree, equation ಗೆ theta 0 substitute ಮಾಡಿ, or 180 degree, yes, sin 180 or sin 0 is equal to 0. The magnetic force F is equal to 0. Sin 0 will be 0, therefore ILB into 0 will be 0. The magnetic force experienced by the conductor is equal to 0. Yes, what does the condition refers to? Which means that the current carrying conductor is placed parallel to the directions of the magnetic field. Magnetic field na directions alle ನೀವು ಒಂದು current carrying conductor na place ಮಾಡಿದ್ರೆ, what about the angle between axis of the current carrying conductor and the magnetic field is equal to 0 ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ದರ್ಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಅಗೇನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ along with the one more condition. When theta is equal to 90 degree, yes, which means that suppose if you have taken the magnetic field is like this, in that we are taken by the current carrying conductor will be like this. This is the axis, the angle between axis of the current carrying conductor or the length of the current carrying conductor with respect to the magnetic field. What is the angle between them is equal to 90 degree. The maximum force experienced by the current carrying conductors. That is the reason why when theta is equal to 90 degrees, sin 90 will be 1. Therefore, F is equal to ILB, that is maximum. F is equal to ILB, that is maximum. Is it clear? Therefore, write the expression for magnetic force on a moving charge, when it is maximum and when it is minimum. ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೆದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಈ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಎ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಡೆರಿವೇಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, very important concept. Magnetic force on a current carrying conductors. Is it clear? As the direction of the force is measured by Fleming's left hand rule or the cross product rule, that is known to be the last class we have discussed, the red hand rule. Is it clear? ಬೇಕಾದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು. ಬಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.